Welcome you all in today's video, in today's lesson. আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। আজকের ক্লাসে আমরা শিখব ইনডেফিনিট আর্টিকেল, ফ্রেঞ্চে ইনডেফিনিট আর্টিকেল দ্যাট ইজ উন, লাইক ইংলিশের যদি আমরা ইকুইভ্যালেন্ট দেখি সেটাকে আমরা বলি এ অর অ্যান সিঙ্গুলার ফর্মে, এবং এটার প্লুরাল ফর্মের ইংলিশ ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে সাম। সো এ অ্যান সাম, এই তিনটার যে ইংলিশ ফর্মের যে ফ্রেঞ্চ আর্টিকেল কি বসবে সেটা আমরা আজকে দেখব। লাইক আই হ্যাভ এ পেন, তাহলে এই যে এ, এটা আর্টিকেল ইন ইংলিশ, সেই এর জায়গায় আমরা কোন আর্টিকেলটা ফ্রেঞ্চে বসাবো সেটা আমরা আজকে এই ক্লাসে শিখব। নেক্সট ক্লাসে নেক্সট স্লাইডে আমরা চার্ট দেখবো, চার্টে আমরা আর্টিকেলগুলো শিখে ফেলবো। লেটস মুভ to the next slide. Okay, so in this table আমাদের চারটা কলাম আছে। ফার্স্ট কলাম হচ্ছে নম নাম্বার, আমরা সিঙ্গুলার প্লুরাল, দ্যাট ইজ সিঙ্গুলার ইন ফ্রেঞ্চ singulier, প্লুরাল ইন ফ্রেঞ্চ plurier। সো ফার্স্ট কলামে আমরা নাম্বার রাখলাম। সেকেন্ড কলামে আমরা masculine আর্টিকেলের যে মাস্কুলিন ফর্মটা হবে সেটা সেকেন্ড কলামে। থার্ড কলামে ফেমিনিন আর্টিকেলে যে ফেমিনিন ফর্মটা হবে ফ্রেঞ্চে, সেটা রাখবো থার্ড কলামে। লাস্ট কলামে আমরা আর্টিকেলের মিনিং ইংলিশে দেওয়া আছে। সো লেটস ওয়ান বাই ওয়ান আমরা যদি চেক করি। প্রথমটা হচ্ছে মাস্কুলা সাঙ্গুলিয়ে, ম্যাসকিউলিন সিঙ্গুলার। নাউনটা যদি ম্যাসকিউলিন হয় এবং সিঙ্গুলার হয়, আর্টিকেল বসাবো আমরা আ, ইউ এন, আ। নাউন যদি ফেমিনা সাঙ্গুলিয়ে, ফেমিনিন সিঙ্গুলার হয়, তখন বসাবো উন, আর্টিকেলটা হবে ইন ফ্রেঞ্চ উন, ইউ এন ও। And the meaning of these two articles in English, which is a or an. তারপরে এখন আমরা প্লুরালের দিকে যাব। চলো, নাউন যদি ম্যাসকিউলিন এবং প্লুরাল হয়, মাস্কুলা অ্যান্ড প্লুরিয়েল, তখন আর্টিকেল হবে দে, দে, দে ও এস, দে। ইফ ইট ইজ ফেমিনা এবং প্লুরাল হয়, ফেমিনা প্লুরিয়েল, ফেমিনিন এবং প্লুরাল হলে আমরা বসাবো দে, দে ও এস। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্লুরালের জন্য ম্যাসকুলিন এবং ফেমিনিন, প্লুরালের জন্য আর্টিকেল সেম, একই, দে। এটার ইকুইভ্যালেন্ট মিনিং ইন ইংলিশ সাম। তাহলে আ, উন, ইকুইভ্যালেন্ট এ, এন, and they signifies some. Okay, in this slide, we are going to have some examples for masculine part, article, indefinite article masculine, যেটা শিখলাম এইমাত্র আমরা, both singular and plural এর জন্য আমরা এখানে কিছু এক্সাম্পল দেখবো। লাইক first, if we go for singular, that is a pen, একটি কলম। ফ্রেঞ্চে আমরা বসাবো আ স্তিলো। আর কেন বসাইলাম? এই যে স্তিলো, which is masculine in French, এটা ফ্রেঞ্চে হচ্ছে ম্যাসকুলিন, দ্যাটস ওয়াই আমরা আ বসাইছি। তারপরেরটা হচ্ছে আচ্ছা, আমরা প্লুরালটার সাথে সাথে করি। দেন এ পেন আই স্তিলো, এটা যদি আমরা প্লুরাল করি তাহলে সাম পেন্স হচ্ছে দে স্তিলো। ওকে, just here we are adding extra s with the noun, I mean স্তিলোর সাথে আমরা s add করছি, and plural article indefinite, that is there.
আমরা আবার সিঙ্গুলারে চলে আসি, লাইক এ ডগ। তো এটার ইকুইভ্যালেন্ট টু ফ্রেঞ্চ আর্টিকেল হবে এর জন্য অ্যান্ড ডগ ফ্রেঞ্চ, ইন ফ্রেঞ্চ ইট ইজ শিয়া। তাহলে আ শিয়া, এ ডগ আ শিয়া, একটি কুকুর আ শিয়া। The plural, some dogs, they Shia. Some dogs, they Shia. Third number, that is an elephant. An elephant, elephant that is in French is un éléphant. Un éléphant. So এখানে একটা লিয়াজের ব্যাপার আছে, তো প্রনাউন্সিয়েশন হবে un éléphant. Un éléphant. Un éléphant. So basically it's two words, which is LFO article, which is and because of the as a pronunciation আমরা এভাবে করব an elephant, an elephant. The plural, some elephants, and that is they elephant, they elephant. So একই আবার একটু লিয়াজের ব্যাপার, pronunciation হবে এরকম des éléphants, des éléphants, des éléphants. ওকে, আমরা একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে দেখি, দেখো যেটা ফর এক্সাম্পল লাইক আই হ্যাভ এ পেন, ফ্রেঞ্চে হবে যে আ stylo. She has a cat, এলা আ সা। তারপর হচ্ছে ইউ হ্যাভ অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট, তুয়া আনাপাক্তম, তুয়া আনাপাক্তম। ওকে, সো নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখবো এক্সাম্পলস ফেমিনিনের জন্য। চলেন ফেমিনিন এক্সাম্পলগুলো দেখি। ফেমিনিন ইনডেফিনিট আর্টিকেলের এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে বোথ সিঙ্গুলার প্লুরালের জন্য। আমরা এখানে দেখবো এই স্লাইডে। তো চলেন দেখি সিঙ্গুলার হচ্ছে এক্সাম্পল, ফর এক্সাম্পল অ্যান ইরেজার, উন গম। গম হচ্ছে ইরেজার হুইচ ইজ ফেমিনিন, ফ্রেঞ্চ এটাকে ফেমিনিন ধরা হয়, ফেমিনিন নাউন, তো এটাকে এর জন্য আমরা উন বসাইছি। তারপর এ হাউস, উন মেজো, মেজো ইজ ফেমিনিন। অ্যান আইডিয়া, উন ইদে, উন ইদে, উন ইদে, উন ইদে, উন ইদে। So corresponding plural form like an eraser, un gom, that is some erasers, they gom, and some houses, they mezzo, some ideas, they zide. To sentences মাধ্যমে example দেখি, like I have a daughter. In French it is j'ai une fille. J'ai une fille. Fille ça veut dire daughter. She eats an apple. That are French. Elle mange une pomme. Elle mange une pomme. And the last one, Claudia has a friend. এখানে ফ্রেন্ডটাকে আমরা ফিমেল ফ্রেন্ড কনসিডার করব। ক্লোদিয়া হ্যাজ এ ফ্রেন্ড, ক্লোদিয়ার একজন বন্ধু আছে বাট ফিমেল বান্ধবী, তাহলে ক্লোদিয়া আ উন আমি, ক্লোদিয়া আ উন আমি। Okay, so let's move to the next slide. ওকে, সো এতক্ষণ আমরা আর্টিকেলগুলো শিখলাম। ইনডেফিনিট আর্টিকেল দ্যাট ইজ ইন ফ্রেঞ্চ হুইচ ইজ উন, দে, ইন ইংলিশ এ, অ্যান অর সাম। এটা রিলেটেড, এই রিলেটেড আমরা কিছু এক্সারসাইজ করব নেক্সট স্লাইডে। তো লেটস মুভ টু দ্য এক্সারসাইজ। Okay, so this is the exercise. You read and try to do it. So what you have to do, exercise 1, compléter avec un, une ou des. Compléter, complete, avec, with, un, un ou or des. এই তিনটার যে কোনো একটা যেটা বসবে সেটা দিয়ে আপনি এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করবেন। Okay, here is the answer for the previous exercise. Exercise 1,
Just to explain করে the answer গুলো. First on, bonjour, je m'appelle Paul. Hello, my name is Paul. J'ai un frère. I have a brother. তাহলে a brother, brother is masculine, that's why আমরা un বসাইছি say, and a sister. So a sister এর জায়গায় আমরা une sœur. So I have a brother and a sister. J'ai un frère et une sœur. Next sentence, j'ai aussi des chiens. I have also, Shia is plural form. That's why আমরা they বসাইছি. I have also some dogs, a and desha, some cats. Chaque matin, each morning, chaque matin, each morning, je mange, I eat, je mange, I eat une pomme, an apple. একটা প্রত্যেক সকালে সকালবেলা আমি একটি আপেল খাই। ওকে, আপেল খাই, দ্যাট ইজ খাওয়া মিন্স মজ, আর পম হুইচ ইজ অ্যাপল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফেমিনিন, আমরা উন বসাইছি। তো দ্যাট ইজ ফর এক্সারসাইজ ওয়ান, I mean exercise 1 এর 1। 2 নম্বরে যেটা, bonjour, hello, je m'appelle Marie, my name is Marie, j'ai une sœur, I have a sister, j'ai aussi, I have also un chat। So এখানে আগে বসেছিলাম আগের এক্সারসাইজে দে শিয়া, কারণ ওখানে শিয়াটা অ্যান্ড শা প্লুরাল ছিল, এখানে হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্মে আছে। তাহলে j'ai aussi, I have also un chat, a cat, et un chien and a dog। Dans ma chambre, dans মানে in or into, মা হচ্ছে my, chambre হচ্ছে room, bedroom, so in my bedroom, ilia means there is, there are, ilia means there is, there are, so ilia, and there is only, there is a bed, li sabodi, li মানে bed, there is a bed, a une chaise and a chair। Ma sœur, my sister, joue, play. Joue মানে play. So my sister plays avec with des amis, some friends। এখানে আমিটা plural forme আছে, des amis, some friends, dans le parc, in the park। Moving for the next slide। In exercise 2 কি করতে হবে এখানে, mettez les articles indéfinis, ইনডেফিনিট আর্টিকেল যেগুলো, এই যে তিনটা আগের এক্সারসাইজের মতো আমরা এখানে বসাবো অ্যাকর্ডিংলি। সো ইউ ডু ইট। ওকে, সো আপনারা এটা লেটস করেন, চেষ্টা করেন করার জন্য। ওকে, আর্টিকেলগুলো বসাবো। Okay, so in this exercise number 2, so let's look at the answer। A ইস্ক টু লি, আমরা এখানে বসাইছি, মানে হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এ বেড, এ বেড, সো এ বেড, বেড হুইচ ইজ লি ইন ইংলিশ। আর এর জন্য বসাইছি কারণ বেড লি ইন ফ্রেঞ্চ হচ্ছে masculine। Number 2, j'ai des chaises, chaises এখানে plural ফর্মে আছে। I have some chairs, chair, chaise হচ্ছে feminine but plural, so that's why they বসছে article। Number C, Paul a une télévision, Paul has a television, so television is feminine, a television, so এর পরিবর্তে আর্টিকেল ফ্রেঞ্চে বসছে une। And number D, they, vous avez des stylos, you have some pens, pen, stylo which is masculine, এখানে masculine but plural ফর্মে আছে, stylo s আছে plural ফর্মে, এই জন্য আমরা some pens আমরা দে বসাইছি। Last on, nous avons un ordinateur, we have a computer, computer ordinateur which is masculine, এটার জন্য a computer, এর against আমরা
বসাইছি। সো অগ্নিনাতক। সো অগ্নিনাতক একসাথে আমরা উচ্চারণ হয়ে যাবে অনগ্নিনাতক, লাইক nous avons un অগ্নিনাতক। Thank you very much for watching this video. I mean, class on indefinite articles. Hope that you could learn something. My request that is please subscribe, and I think that will motivate me. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup.